Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you all are fine because we are still in pandemic COVID-19. So, please keep your health and stay at home. By the way, this is our second meeting in during schedule. So, I will continue our material. Pay me your attention please and listen carefully please. In our second meeting, we will learn about email and letter. In this section, we will learn about definition of email and letter. Second, we will learn about parts of email. The third, we will learn about parts of letter. And the fourth, about differences between email and letter. And the last, we will learn about similarities between email and letter. It is the definition of email and letter. Email is means of communication transmitted through the internet. Yang dimaksud di sini adalah email adalah sarana komunikasi tertulis yang dikirim melalui jaringan internet. And then letter is means of written communication which are usually sent by post. Sedangkan surat adalah sarana komunikasi tertulis yang biasanya dikirim lewat pos atau yang biasa kita sebut kantor pos. It is the parts of email. In an email, there header, salutation, contents of the email or message body. The last is signature. In header, there, from, to, send, and subject. From ini biasanya terisi oleh alamat email si pengirim. Nah, ini biasanya diisi otomatis oleh program. Jadi kita tidak perlu mengisi. Kemudian to di sini harus kita isi. Kita isi dengan apa? Yaitu kita isi dengan alamat email si penerima. Kemudian send. Send ini adalah tanggal ketika kita mengirim email. Tanggal ini sudah atau akan terisi otomatis oleh program. And then the last, subject. Nah, subject ini bisa kalian isi dengan topik apa dari email kalian, atau email kalian itu tentang apa bisa kalian isi atau bisa kalian beri judul di subject ini. Kemudian salutation or greeting, biasanya kita menggunakan hello John, dear my mom, and etc. And then contents of the email is purpose of the email. And then the last, signature or closing. Biasanya kita menggunakan kata-kata penutup seperti kind regards, yours sincerely, and the last, best regards, and etc. Kalian bisa cari lebih banyak lagi tentang salutation or greetings and signature. Okay, next is parts of letter. There are some parts of letter. The first is address of the writer. Address of the writer ini yaitu adalah alamat dari si penulis. Jadi alamat ini di manakah surat itu ditulis. Nah, itu address of the writer. And then the second is date of writing the letter. Date of writing the letter ini tanggal ketika menulis surat. Kemudian the third is address. Address di sini yang dimaksud adalah alamat yang dituju atau alamat si penerima surat. Seperti contohnya misalkan kepada yang terhormat gitu. Nah, itu
Alamatnya kan biasanya ada jalan ini nih, nah itu jalan si penerima surat. And then the fourth is salutation or greeting. Salutation or greeting is salam pembuka ya. Jadi you can use salutation or greeting such as hello, dear, or etc. And then the next is contents of the letter. Contents of the letter is about the purpose of the letter. Jadi isi dari surat itu apa, kita tuangkan, kita tuliskan di contents of the letter. And then next is closing or signature. Closing or signature here you can use such as sincerely, best regards, and etc. ya. Jadi kalimat penutup. And then the last is addresser or writer. Nah, jadi setelah closing or signature, you can put your name sebagai addresser or writer. Jadi seperti ini sih contohnya. Sincerely, your best friend, Puput. Nah, itu contoh dari addresser or writer. Okay, number 6 is about differences between email and letter. The differences number 1 is email is more practical than letter. It means that in a letter there should be the address of the letter sender. Atau kita biasanya di surat itu harus menuliskan alamat si pengirim surat. But in an email, we only need to mention the recipient's email address. Tapi di email kita hanya perlu mengetik saja alamat si penerima surat. Jadi kita tidak perlu menyebutkan alamat si pengirim surat. Karena itu akan terisi otomatis. And then the next, our number 2 is in an email we don't need to mention the date because it is automatically programmed. Jadi di email itu kita tidak perlu menyebutkan atau menuliskan tanggal ketika kita mengirim surat, karena itu akan secara otomatis terprogram atau secara otomatis ketika email itu terkirim maka tanggalnya sudah dijelaskan di situ. Tanggal berapa sih si pengirim email itu mengirim email tersebut. Nah, itu sudah otomatis ya. Okay, the differences number 3 is about email is received by the recipient in a minute, but the letter take a few days. Jadi email itu akan diterima oleh si penerima email dalam hitungan menit. Tidak seperti surat. Surat memerlukan beberapa hari untuk sampai ke penerimanya. Okay, the 7th slide is about similarities between email and letter. The number 1 of the similarities between email and letter is salutation. In an email, we use salutation. In a letter also. Jadi di email dan di letter, di email dan di surat kita sama-sama menggunakan salutation atau yang biasa kita sebut greeting, salam pembuka. Yaitu sama penggunaannya seperti hello, dear, or etc. And then the second similarities between email and letter is the body of an email or letter. It means that the body of an email or letter is the purpose of email or letter. Jadi the body of an email or letter ini sama-sama mengandung isi atau maksud dari penulisan surat. Jadi surat itu tuh akan menjelaskan apa atau email tersebut akan menjelaskan apa. Nah, itu adalah kesamaan dari email dan letter. Okay, the last similarities is signature or closing. In an email, we use signature also, and letter also. Jadi, kita sama-sama menggunakan signature or closing when we use email or letter. Signature di sini seperti
yang sudah Miss sebutkan di atas, yaitu sincerely, best regards, and etc. Ya. That's all the explanation about email and letter. And then for the last, this is an assignment for you. Please read it carefully and collect your assignment on time. Okay guys, I think enough for my explanation about email and letter. Thank you for your nice attention and for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.